Uh, Students of uh, class 7, today I'll read about chapter towns, traders and trade. So it is chapter number 6 of class 7 book history, uh, towns, traders and trade. So you know that what are towns? Towns means the small cities or the nogors are called the towns. Okay. So today you will read here about the towns, traders and the trade. So the word Sohor or towns and the Nogor means the cities are very familiar. These two words are very familiar to us. So the word Sohor means towns and Nogor means cities. These two words are very familiar to us. Now the word Nogor originated from Sanskrit word, but Sohor is a Persian word. So during the Sultanate and the Mughal period, there were many villages, towns, or cities. So we know that during the time of Sultanate and Mughal period, there were many villages, towns, or cities. Some of these towns or cities were the centers of our economic exchange, trade, and commerce. Now, towns developed for political as well as economic purpose also. Towns developed for political as well as for economic exchange as well as for administrative purposes also. So again, some cities were also established around temples and mosques for religious sites also. So some cities and some towns were developed for political and administrative purpose, and some cities and towns were established around temples and mosques for religious sites also. so so you have to know that some towns were developed for political and administrative purpose, and some cities were established under around temples and mosque for religious sites also. So in this chapter we'll learn about the history of towns. How were they established means the history about towns. Will learn here how these towns were established, how these towns were expanded, how these towns having the importance that increases, how these towns importance of towns increases or decreases. Many of these towns of medieval India exist even today also, but their nature has been changed. So most of these towns developed between 13th century and 18th century. Most of these towns of medieval India have developed between 13th as and 18th century. Of these towns, we have selected the town that was Delhi. Delhi had become important in Indian politics and economy. Since such early times, apart from Delhi, there were other important cities also. So at that time, Delhi was the important city or important town. But apart from Delhi, many other important cities were also developed. They were Pandua, Goda, Navadvip, and Chittagong. Some important cities were Pandua, Goda, Navadvip, and Chittagong in Bengal, Lahore in Punjab, Agra in North India, Fatehpur Sikri built by Mughal Emperor Akbar, Burhanpur
Golconda and Bijapur in the Deccan and Ahmedabad, Surat etc. in the west. So in this chapter we learn about Delhi. Okay, apart from Delhi, many cities are there that you learn, that is Fatehpur Sikri, that is Chittagong, then Lahore, then Agra, then Navadvip. But apart from Delhi, some other cities were apart from these cities, some others, the cities that were at that time important was the Delhi, the capital of Sultan. Okay, in 13th century to the beginning of 16th century, Delhi was the capital of the sultans. Delhi, geographically located at the Aravalli range and riverine plains of Yamuna. It is located around the Aravalli range and riverine plains of Yamuna. It was convenient that Delhi should be built well protected forts here because of the slope of the land and availability of building material from the Aravalli mountains. So Delhi তখনকার দিনে সুলতানদের ক্যাপিটাল ছিল, অ্যান্ড দিল্লি লোকেটেড ছিল আরাভালি রেঞ্জ আর রিভারাইন প্লেন্স অফ দ্য যমুনার মাঝখানে। যেহেতু আরাভালি রেঞ্জের ওখানে দিল্লি ছিল, সেই হিসাবে দিল্লিতে অনেক বেশি ওয়েল প্রোটেক্টেড ফোর্স তৈরি করা হয়েছিল বিকজ অফ দ্য স্লোপ অফ দ্য ল্যান্ডটা দিল্লি ল্যান্ড যেহেতু স্লোপিং ছিল, এবং সেখানে যেহেতু আরাভালি রেঞ্জ থেকে অনেক বেশি বিল্ডিং মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল ছিল, সে কারণে দিল্লি তখনকার দিনে খুবই ওয়েল প্রোটেক্টেড ফোর্টস দিল্লিতে তৈরি করা হয়েছিল। ফোর্টস মানে রেড ফোর্ট বা যাই বলি আমরা, সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিভার যমুনা, Jamuna was the main water at that time and the natural frontier to the east. তখনকার দিনে রিভার যমুনায় সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মেন ওয়াটার পাওয়া যেত সেখান থেকে। হেন্স ফ্রম দ্যাট টাইম মেনি রুলার্স অ্যান্ড মার্চেন্টস অ্যাট্রাক্টেড টু দিস রিজন অফ যমুনা। ওকে, যখন থেকে দিল্লি ক্যাপিটাল সিটি হলো, তখন থেকে অনেক ইমোরিয়াল রুলার্স অ্যান্ড মার্চেন্টস সেই রিজনের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হলো। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পেজের ডিসকাশন। দেন সেকেন্ড পেজ হচ্ছে যে ইন দ্য মেডিভাল এজ দ্য গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দিল্লি হ্যাড টু ফেজ। ফার্স্ট ফেজ ওয়াজ ইন দ্য 13th or 14th সেঞ্চুরিতে হয়। দিল্লি যে ডেভেলপড হয় সেটা 13 and 14th সেঞ্চুরিতে হয়। আর সেকেন্ড ফেজটা হচ্ছে শাহজাহানাবাদ, যেটা মুঘল এম্পায়ার শাহজাহান বিল্ড করেছিল 17th সেঞ্চুরিতে। সো উই উইল রিড অ্যাবাউট দিস টু ফেজ। সো দিল্লি দুটো ফেজে গ্রোথ হয়েছিল। ফার্স্ট ওয়াজ 13th and 14th সেঞ্চুরিতে হয়েছিল। সেকেন্ড ফেজ শাহজাহানাবাদ, যেটা 17th সেঞ্চুরিতে হয়েছিল। সো ডিউরিং দ্য টাইম অফ কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লি গ্রিউ অ্যারাউন্ড কোয়েলা, রায়, পিথোরা। সো কুতুবউদ্দিন আইবকের সময় দিল্লি, কোয়েলা, রায়, পিথোরা, দ্য টাউন অফ রাজপুত রুলারদের টাউন ছিল এই জায়গাটা, সেই দিল্লি সেখানে গ্রিউ হয়েছিল কুতুবউদ্দিন আইবকের টাইমে। ঠিক আছে, সো দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট দিল্লি অর দ্য কুতুব দিল্লি ডিউরিং দ্য টাইম অফ সুলতানেরদের সময় দিল্লিকে বলা হতো কুতুব দিল্লি বলে বলা হতো। রাজপুত রুলার্সরা যখন ছিল সুলতানেরদের সময় দিল্লিকে বলা হতো কুতুব দিল্লি। ঠিক আছে, সো লেটার ডিউরিং দ্য রেন অফ গিয়াসউদ্দিন বালবান, যখন গিয়াসউদ্দিন বালবান এলো রিজনের সময়, গিয়াসউদ্দিন বালবান যখন ছিলেন রাজা, তখনকার সময় একটা সাবার্ব মানে একটা সিটি তৈরি হয়েছিল কল্ড গিয়াসপুর, ওয়াজ ফাউন্ড অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভার যমুনা। তো সেই সিটিটার নাম হচ্ছে গিয়াসপুর, যেটা রিভার যমুনার পাশে যে ব্যাঙ্কটা সেখানে তৈরি হয়েছিল। বালবানস গ্র্যান্ডসন
Koikobad built the Kaliughari palace towards the end of 17th century. বালবানের যে গ্র্যান্ডসন কাউকোবাদ সে এই প্যালেসটাকে তৈরি করেছিল 13th সেঞ্চুরিতে। জালাউদ্দিন খিলজি's Saher-e-Naw was the new city was built around that place. তারপর Saher-e-Naw ছিল একটা নতুন সিটি যেটা বিল্ড হয়েছিল সেখানে। দ্য সিটিটা Saher-e-Naw সিটিটা সাহের SHAHER Saher-e-Naw যে নিউ সিটি ছিল সেই সিটিটা অনেক বেশি ক্রাউডেড ছিল আমিরস অ্যান্ড চিফম্যানদেরকে নিয়ে এবং সিঙ্গার্স অ্যান্ড মিউজিশিয়ানসকে নিয়ে। জালাউদ্দিন খিলজি Saher-e-Naw যে সিটিটা সেটা অনেক বেশি বড় লোক আমিরদেরকে নিয়ে সিঙ্গার্স এবং মিউজিশিয়ানসকে নিয়ে সিটিটা তৈরি হয়েছিল। তাহলে তখনকার দিনে কি কি সিটি তৈরি হয়েছিল না, দিল্লি যে সিটিটা তৈরি হয়েছিল দুটো ফেজে ভাগ করা হয়েছিল। দিল্লিকে ফার্স্ট দিল্লি বলা হতো আর একটা শাহজাহানাবাদ বলা হতো, ঠিক আছে। তো শাহজাহানাবাদ বলা হতো আর ফার্স্ট দিল্লি বলা হতো। ফার্স্ট দিল্লিকে কুতাব দিল্লিও বলা হতো তখনকার দিনে। গিয়াসউদ্দিন বালবান একটা নতুন সিটি তৈরি করেছিল যার নাম হচ্ছে গিয়াসপুর, যেটা রিভার যমুনার পাশে ছিল। বালবানস গ্র্যান্ডসন কাইকোইবাদ সেও একটা সিটি বিল্ড করেছিল, ঠিক আছে, 13th সেঞ্চুরিতে। তারপর আলাউদ্দিন খিলজি যে সিটিটা বিল্ড করে সেটা হচ্ছে Saher-e-Naw, সেটাও একটা নিউ সিটি বিল্ড হয়েছিল। তো এগুলো হচ্ছে কিছু সিটির নাম যেটা তখনকার দিনে সুলতানের টাইমে তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলো তোমরা এখান থেকে যে আন্ডারলাইন্ড জায়গাগুলো যে কি কি সিটি বিল্ড হয়েছিল সেগুলো তোমরা পড়বে, ঠিক আছে। এরপর দেখো এখানে যেটা দেখাচ্ছে যে কত নিউ সিটিজ দিল্লির পাশে যে নতুন সিটিগুলো তোমরা পড়লে সেগুলো কি কি সিটি বিল্ড হয়েছিল দেখো সেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে 7 cities of Delhi, এই জায়গাটা দেখবে 7 cities। First of all here 7 cities you can find here, কারণ তুমি 7টা সিটির নাম দেখতে পাচ্ছ যেটা তৈরি হয়েছিল তখনকার দিনের নামগুলো লেখা আছে। এই 7টা সিটিসের স্পেলিংগুলো ভালো করে পড়বে, এটা আসতে পারে। আর কি কি সিটি দেখো নিচে টেবিল করা আছে। এস্টাবলিশড বাই, সিটিগুলো কে তৈরি করেছিল, ডাইনেস্টি কারা তৈরি করেছিল এবং কখন তৈরি হয়েছিল যে টাইমটা সে টাইমটাও দেয়া আছে, সেটা তোমরা পড়বে, ঠিক আছে। আর যেটা পড়বে 7 সিটিজের নাম পড়বে। আর যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে যে সিটি অফ ইলতুৎমিশ যে ছিলেন, তোমরা আগে পড়েছো ইলতুৎমিশ কে ছিলেন। তো কুতাবউদ্দিন আইবকের সময় ইলতুৎমিশ কে ছিলেন তাকে নিয়ে সে যে সিটিটাতে ছিল সেটা নিয়ে একটু পড়বে। তো হিস্টোরিয়ানস ইসামি হ্যাজ গিভেন আ ডেসক্রিপশন হেয়ার অ্যাবাউট দ্য সিটি অফ দিল্লি। দিল্লি সিটিকে নিয়ে কিছু ডেসক্রিপশন দিয়েছেন, সেটা সিটিটা কেমন ছিল সেটা এখানে লেখা আছে, ঠিক আছে। দিল্লি সিটিটা কেমন ছিল সেটা ইলতুৎমিশ বলেছেন। তো সেটা নিয়ে তোমরা এই পয়েন্টটা একটু পড়বে আর এই টেবিলটা আর 7 cities of দিল্লিকে নিয়ে পড়বে। So up to this today here the class will end. In the next class I will read the other pages of the chapter number 6. Okay.